नमस्कार ट्रकिंग बिकिंगच्या पुढच्या भागात तुमचं स्वागत आहे. My name is Akshay. I'm an Indian in Poland, driving trucks across Europe. आपण जर्मनीमध्ये आहोत. जर्मनीला मी शेवटचं जे अनलोडिंग आहे ते करायला चाललोय. चेकचं अनलोडिंग झालंय आणि माझा ओव्हरऑल 90 तासापैकीचा ड्रायव्हिंग टाइम हा फक्त 3-3.5 तास उरलेला आहे. आता अनलोड करून मला नवीन जिकडे कुठे लोड असेल ते घ्यायचं आहे आणि 45 तासाचा मॅन्डेटरी ब्रेक करायचा आहे. सो त्या 45 तासाच्या मॅन्डेटरी ब्रेकसाठी मी कुठे जातोय याची उत्सुकता मला पण तेवढीच आहे, कारण का मला काहीच माहिती नाही. जर्मनीचे ऑटोबान सोडले की अदरवाईज जर्मनीचे रस्ते असेच छान दिसतात. शेतं आहेत आजूबाजूला. हा सगळाच परिसर थोडासा डोंगराचा आहे. बरेच चढ उतार, छोटे रस्ते. तर मी म्हटलं होतं तसं की या 45 तासाच्या ब्रेकमध्ये मी माझं लायसन्स कसं बनवलं हे तर मी सांगेनच, आणि त्याचबरोबर भारतात तर इकडे कोणाला ॲज अ ट्रक ड्रायव्हर म्हणून यायचं असेल तर काय काय पॉसिबिलिटीज आहेत तेही सांगेन. हे 2 पार्टमध्ये आपण डिवाइड करूया, कारण माझी प्रोसेस थोडीशी वेगळी झाली कारण मी सगळं लायसन्स इकडे बनवू. एक पार्ट मी तो सांगेन आणि दुसरा पार्ट की तिकडे कोणाकडे जर का ऑलरेडी हेवी ड्युटी कार व्हेकलचं लायसन्स असेल, म्हणजे आपल्याकडे लायसन्सवरती कॅटेगरीज दिलेल्या असतात. मोटरसायकल विदाउट गिअर, मोटरसायकल विथ गिअर, लाईट मोटर व्हेकल, हेवी मोटर व्हेकल. ते हेवी मोटर व्हेकलचं लायसन्स कोणाकडे असेल तर ते इकडे कसे येऊ शकतात आणि इकडे ॲज अ ट्रक ड्रायव्हर म्हणून काम कसं करू शकतात. सध्या तुम्ही रस्ता बघा. एक मला खूप भारी वाटतं ॲज अ ट्रक ड्रायव्हर म्हणून. मी अशा गावांमध्ये आणि अशा ठिकाणी जातो की अदरवाईज ॲज अ टुरिस्ट म्हणून मी इकडे कधीच येणार नाही, माहितीच नसेल. कारण ॲक्च्युली भारतात सुद्धा हेच असंच असेल आयुष्य आपल्याकडच्या ट्रक ड्रायव्हर्सचं, की अनेक भारतात सुद्धा खूप छान वेगवेगळ्या जागा आहेत की ज्या ॲज अ टुरिस्ट म्हणून आपण कधी जाणारच नाही. अशा निमित्ताने जाता येत असेल. सो जर्मनीतल्या अनलोडिंग लोकेशनवरती पोचून अनलोडिंग झालंय, सगळं पार व्यवस्थित पडलेलं आहे. आणि आता इंटरेस्टिंग गोष्ट अशी आहे की मी पुढे काय करायचं आहे हे मला तर माहीत नाहीच आहे, माझ्या डिस्पॅचरला पण माहिती नाही आहे. कारण माझं ड्रायव्हिंग टाइम राहिलेलं आहे 90 तास पूर्ण व्हायला. सांगतोय माझे फक्त 8 तास ड्रायव्हिंगचे राहिलेले आहेत. असं लोकेशन मला त्याने शोधलं पाहिजे लोडिंगसाठी की जिथून मला लोड करून मला 45 तासाचा ब्रेक घेऊन सोमवारी मला वेळेत पोहोचता येईल. अनलोडिंग करून मी एका पार्किंगच्या त्याच कंपनीच्या बाहेर एक चांगलं पार्किंग आहे
मोठी कंपनी असल्यामुळे त्यांची इथे पार्किंग आहे. सो त्या पार्किंगमध्ये येऊन थांबलो आहे आणि केळी खातोय, म्हणजे केळं खातोय. असं आहे आयुष्य. काहीच न करता नुसतं बसून पण राहायचंय. ट्रेलर काम आहे, कागदपत्र सगळी आहेत बरोबर. सकाळचा ब्रेकफास्ट पण झालाय माझा, आवरून झालाय. मी आता बघतो इथे जर का यांच्याकडे शॉवर बिवर असेल तर शॉवरचं तरी घेऊ शकतो, ट्राय करूया. वेलकम बॅक. मला 11 वाजता पुढचं लोड मिळालं. जे माझ्या पहिल्या अनलोडिंग लोकेशन पासून जेमतेम 4 किलोमीटरवरती होतं. तिकडे मी लगेच 10 मिनिटात पोहोचलो. आणि तिकडची सिस्टीम अशी होती की पहिले तुम्ही चेक इन करा. ऑफकोर्स तिकडे कॅमेराज अलाउड नव्हते, फोनने पण रेकॉर्डिंग नॉट अलाउड. सो पहिले चेक इन करा डिजिटली, सगळं तुमचा नंबर, गाडीचा नंबर, तुमचा नंबर वगैरे सगळं टाका. आणि त्याच्यानंतर हरी करत बसा, कधी तुम्हाला बोलवतील आणि सामान लोड करतील. सो ते मी सगळं करून 11 वाजता बसलो तिथे त्या लोडिंग प्लेसवरती. माझं लोडिंग सुरू झालं दुपारी 3 वाजता. मध्ये 4 तास मी नुसता टाइमपास करत होतो. जेवण बिवण केलं छान, पिक्चर बघितले 2-3. लोडिंग झालं माझं सगळं व्यवस्थित, पट्टे बिट्टे झालं, जे काय लावायचे होते ते लावले. त्या सगळ्या प्रोसेसमध्ये गेला जवळपास 1.5 तास. आता वाजले 5. मी 4:30 वाजता तिकडून निघालो आणि आता मी चाललो आहे जर्मनीच्या समुद्र किनाऱ्यावर. न्यूरेमबर्गवरनं मी चाललोय कुक्सावेनला, जर्मनीच्या उत्तरेकडे, एकदम उत्तरेकडे. ब्रेमेनच्याही वरती कुक्सावेन हे जर्मनीच्या समुद्र किनाऱ्यावरती असलेलं एक टाऊन आहे, तिथे चाललोय. आणि याच्यात मध्ये कुठेतरी मला 45 तासाचा ब्रेक घ्यायचा आहे, कारण मला हे अनलोडिंग सोमवारी सकाळी बरोबर 7 वाजता तिथे अनलोडिंग करायचं. मला असं वाटतंय मी आयदर वाटेत हॅनोवर म्हणून एक प्रसिद्ध गाव आहे, प्रसिद्ध शहर आहे, किंवा ब्रेमेन, आपल्या पुण्यामध्ये जो पौंदमध्ये जो पुणे ब्रेमेन मैत्री चौक आहे, त्यातलं जे ब्रेमेन आहे ते ब्रेमेन आहे. आणि मागच्या एका एपिसोडमध्ये आपण ब्रेमेनला पोचून ब्रेमेन बघू शकलो नव्हतो. मी यावेळी या एपिसोडमध्ये मी ते ब्रेमेन बघावं असं चाललंय सगळं. सो ना हॅनोवर ना ब्रेमेन, मी पोचलो डायरेक्टली कुक्सावन. माझं सगळं ड्रायव्हिंग टाईम सगळं कन्सिडर करून मी असा विचार केला की आपण माझ्या अनलोडिंग डेस्टिनेशनला पोहोचू शकतो. सो मी तिकडे डायरेक्टली पोचलो आणि माझा ट्रक लावला आहे तिथे. इकडे अलाउड आहे 2 रात्रसुद्धा ट्रक पार्क करायला, कारण बऱ्याच गाड्या तिथे तशाच लागलेल्या दिसल्या. माझा ट्रक लागला आहे आणि मी कुक्सावन सिटीमध्ये आता चक्कर मारायला आलो आहे. बरंचसं सामान इकडनं नॉर्थ सी मार्गे जगभरात जातं. जर्मनीतलं इम्पॉर्टंट पोर्ट आहे. सो त्याचं फिरतो आहे आज. थोडीशी सिटी चक्कर मारेल आणि उद्या परत येईन. समुद्र किनाऱ्यावरती जाता आलं कुठल्या ना कुठल्या मार्गाने तर मला जायचं आहे, पण आज पाऊस पडतोय भरपूर. या क्रेन्स दिसत आहेत त्याच्या पलीकडे आहे समुद्र. ऑफकोर्स तिकडे आत्ता जाऊ शकत नाही, पण मी जवळच्या बीचवरती चाललो आहे चालत. तिकडे जाऊन आपण आजच्या विकेंडबद्दल बोलूया. हे माझं अनलोडिंग लोकेशन आहे, पोर्ट कुक्स पोर्ट.
आपण बीचवरती जात आहोत. त्यांनी बसायला हे करून ठेवलेत लोकांना, शेड्स. आता आपण जाऊ पाण्यात. लांब एक शिप जाते. लुक्स लाईक असं उघडता येतं. ते उघडलं जात नाही असं. उचलायला लागेल. आणि ह्याच्या आतमध्ये बसता येईल. ते कसं ऊन उघडून येतं आणि कसं उघडतं काही माहिती नाही. ते बसायला सो एका रेस्टॉरंटमध्ये मी येऊन बसलो आहे इथे खायला. असा छान बीच दिसतोय. आय थिंक वारा खूप आहे, त्यामुळे मी जे लायसन्स आणि ह्याच्याबद्दलचे सगळं बोलणार आहे ते मी थोड्या वेळाने ट्रकमध्ये गेल्यावरती आपण तिथेच बोलूया. सध्या खरंच समुद्र आहे हे प्रूव्ह करण्यासाठी आता मला लांब 2 मोठ्या शिप्स जाताना दिसत आहेत. नाहीतर तोपर्यंत सगळं फ्लॅटच दिसतंय, लाटाच नाही दिसत आहेत काही. जर्मनीज फेमस स्निट्झेल विथ फ्राईज ते आलेलं आहे आणि आता ते मी खाणार आहे. कुक्सहावेनच्या मेन रेल्वे स्टेशनवरती मी परत आलो आणि आता इथे बसलो आहे छान. ही इन्फॉर्मेशन जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोचावी, दॅट्स वाय आय विल बी talking in English, so more and more Indians can understand this information. So I had a car license with me, car and motorcycle license. According to Polish law, if you have a car license with you or any license with you from India, then after 6 months in Poland you can convert that license into Polish driving license. I got that converted by giving a theory exam, and for truck the license category is C plus E. So in Europe, C plus E is the truck with the trailer. Anything with E plus E is the extension, like a main category of the vehicle with the extension. So for me, since I did not had that category in India, which is a heavy vehicle category, on our licenses it is written the class of the vehicle, basically a motorcycle without gear, motorcycle with gear, car like light motor vehicle, heavy motor vehicle, tractor and whatnot. So I did not have that category on my Indian license, so I had to do completely fresh Polish C plus E, that is for the truck license here. So the process was I had to give the medical examination, clear the medical examination, psychological examination, which says that I am professionally fit to do the job of a truck driver. So I had to get those certificates, I had to get those medical certificates. After those medical certificates, they gave me a PKK number. So PKK number is a number for every driver for every category. So that means now I have 3 PKK numbers, one for motorcycle, one for car, and now one for the truck. So then they gave me PKK number. It is like a driver information number. Once I got that number, I was allowed to give theory exam. So in Poland, the process is that you give the theory exam first. Then you once you have cleared the theory exam, you have to join a driving school which teaches you the driving techniques and everything. And for trucks, for C plus E trucks,
it is 55 hours of driving in total, like for C category 30 and for C plus E 25. So you have to finish finish the driving school hours. All these driving schools have access to the government system with your PKK number, so they update on that system that this particular person has completed his driving hours. So there are also ways where people actually take the admission before, and then the driving school helps to clear theory exam also, in terms of they give you the syllabus and everything. But that's little bit expensive, so I decided to clear the theory exam myself, and then I got into a driving school. So I did this 55 hours of training, 55 hours of driving throughout the span of around 6 to 7 months, because my challenge was I don't speak Polish. I'm learning, but it is still I don't speak, or I don't understand that well. So they had to find me a English speaking instructor. So availability of English speaking instructor was kind of difficult. So that's why those 55 hours got stretched for about 5 to 6 months. And also because I initially got C category license only. Now this practical examination is tremendously tough across Europe, but because they have, like in Poland at least, they have 2 tasks, 3 tasks to be specific. One task is just speaking about the vehicle, the technical information, where the engine oil is, how the lights are, where the lights are placed, what all switches are for which lights and horns and everything, what all light signals. Second part is into the yard of the office, and third part is on the main city roads or main roads. So the second part, which is in the yard, it is very difficult, because in that aspect, even if you touch the line which is not supposed to touch, they fail you immediately. So on third attempt I cleared the practical exam. So this was only for the license. So once I cleared the exams, I got the license. But there is one more exam, there is one more step. So this license is permission to drive vehicle on European roads or Polish roads, basically, because I got the license from Poland. But to work as a truck driver professionally, there is one exam called Code 95. This is valid across Europe. It is so detailed about how engine and other aspects of the truck work, as well as how you can take care of any situation when it comes to the first aid and medical aspects. The point is that it is very much in detail, and they gave lot of importance in this exam on this driving time aspect. Following the driving time and brake time and working time is absolutely crucial here. So, I mean, apart from driving time, there are other rules also, but they make sure that you understand this driving time part very well. Fortunately, I cleared that exam in first attempt only. So PKK number, I'm talking about Poland. PKK number, theory exam, driving school hours, practical exam, and Code 95 exam. These are 5 steps. After you have all these cleared, then you are eligible to work as a truck driver in Europe. Not many companies actually take people without experience. Thankfully, my company took it. As I said, I am still struggling a little bit in reverse, but most of the other things I am now very much confident in. Now, in terms of salary and payment, most of the places salary is per day basis. Of course, it is not paid every day. It is paid once in a month, probably depending on your contract. But it is not a shift basis, it is not an hourly basis, it is a day wise salary ranges from 90 to 100 euros per day for the beginners, and as you start getting experience, the salary can be increased. Also, then there is ADR, which is transportation of hazardous material. So if you have that ADR certificate,
salary again can be a little bit more. Then there are overtimes, then there are other benefits. So all in all, if you work full complete month, like all 30 days of the month, then you can get about 2700 to 3500 euros per month, which translates to roughly 3 to 3.5 lakhs Indian rupees. And for one person to stay almost anywhere in Europe, the expenses are approximately 2000 to 2500 euros. So this is part one. It's already more than 10 minutes of this part, so I think for the next part, for the people who already have a heavy category vehicle license in India, I think let's talk about it in the next video. Bye.